Kiwango kikubwa cha uchumi wa Kenya kinategemea ukulima. Na kwa sasa mavuno ya chakula yako chini mno. Wakulima wamelalamikia bei ya mbolea kuwa juu zaidi. Mbolea ina umuhimu gani kwa wakulima na ni vipi tunavyoweza kuwasaidia ili waweze kupata mazao bora zaidi ya kulisha taifa letu kwa bei nafuu na pia waweze kujimudu kimaisha wao wenyewe? Sasa ni jukumu letu kama wafanyikazi wa MEA kuwa kule mashinani tukaweza kuwasaidia kwa waelezea mbolea ambayo wanatakiwa watumie kwa mumea kama ni kahawa ama majani. Imekuwa juu kwa sababu kulingana na vile hata sasa unaona vile jua imewaka na bado tunatumia tu hiyo fertilizer, hatujali vile itakuwa, lakini nzuri watufikirie vizuri. Tutumie kiwango cha kawaida chenye kinatakana tutumie kwa acreage. Ni lazima tujikaze tuone njia gani tunaweza tafuta madini ambayo inaweza tosheleza mahitaji ya mimea yetu na mchanga wetu ili tupate mazao bora. Kwa hivyo hapa sisi kama tukiwa MEA tunaona tunaweza kuja na mbolea aina zingine ambazo hazitakuwa na bei ya juu, na hiyo itakuwa possible ili tukishafanya uchunguzi ya udongo wako tuone ni madini gani inakosa, kwa sababu mbolea hizi wakati mwingine tunatumia ziko kali sana, na tena pengine madini ile tunaweka igali ile iko ndani ya udongo inatosha. Sijapeleka mchanga ukapimwe ili tukajua ni minerals gani haziko kwa huo mchanga, ili labda nipate shauri la kununua fertilizer ile ambayo inalingana na hiyo mchanga. Wale watu watumii fertilizer ninawashauri kwanza kabisa, wakati kama sasa, yeye atembelee yule alitumia fertilizer aone shamba lake liko namna gani. Inatakiwa utumie fertilizer ili mvua kidogo ikikuja chakula ikimbie mara moja, ili tupate mavuno mwisho wa mwaka. The government plus the MEA Limited should help the farmer so that the price can go down. Sasa unaona tofauti kati ya hizo mahindi. Yenye ukiweka hii unaona tofauti inatoka mzuri, alafu ile hujaweka mavuno yake haikuwa mzuri sana. When you load the transportation by sea, when you load stevedoring charges, that is labor for offloading from the ship to the quayside, when you load handling charges, transport costs, when you load handling now into the warehouses and out of the warehouses. Now, depending on where the cargo is going, say up country, you load now additional transport. We can also try to mitigate some of these costs by making our railway system more efficient, because the cost of road transport is very high compared to rail transport. Now, for a Kenyan farmer now, the only thing they can do, they have to, in order to mitigate those high costs of some of those fertilizers, that's why we are in there as MEA Limited, to make sure that you only supply the appropriate fertilizers. Through soil analysis, you may find that our soil does not require phosphate, which is one of the most expensive elements in fertilizer composition. And then you also apply the potassium. Fortunately, in this country, we have a lot of potassium in the soils. So you find that you may probably only require the nitrogen. And nitrogen is one of the cheapest elements in the industry of fertilizer. I had said fertilizer is food to the coffee tree. And once it is applied on the soil
and this should be applied when it is wet. That fertilizer is taken by the tree through the roots, and then various chemicals in that fertilizers, they go and they form carbohydrates for the berries, they form proteins for the berries, and if there is any fats in the berries, it is the fertilizer together with the sunshine and all the water and the rest, which will form part of the food for the berries. If coffee is high in quality, it means that it is well supplied with potassium. This potassium is also the one that gives resistance, yeah, to the attack by diseases. It's like vitamin C in human beings. It is important for one to know the components of the soil, because with long time use of farms, the crop gets the soil gets exhausted, and it's good to know what is it you need to require and the amount of fertilizers that you need. The world over has recognized that the best yields are obtained through a combination of inorganic and organic fertilizers. You can still make your own manure in the field by incorporating, returning the crop residues, burying it into the soil. When it composes, just like manure. The importance of soil testing is for you to understand what exactly you need to add to get a bumper harvest. A time went when the farm really went to a steep without producing a lot. We are getting about 12 bags of maize per acre. Whereby, after testing the soil, we understood that we were making mistakes because we are not giving enough fertilizers. Immediately after the trials, the next year, the harvest was unbelievable. So a farmer can be able to mitigate the high cost of fertilizer by making sure that they only use the appropriate fertilizers, which should be based on the soil and crop requirements. Unyasi area hii yetu haiwezi kufaulu bila fertilizer. Mahindi pia haiwezi faulu bila fertilizer. And if you look at the long-term effects, you might see like you are losing money because of the amount of fertilizers you are using, but the amount of money you get in return from the yields is basically triple what you could have made.